Hello, we are live. Okay, okay. Let me share this to people. Can you hear me? Is there anyone there? No one's there yet. Okay, I should have let people know. We're live now. Yes, there is someone. Hi. Hello. I was sleeping the whole time. Hi, Anusha. Hello. Yes, I was sleeping the whole time. I should have let people know that we'll be coming live. Like I posted on YouTube and on Insta as well. But then I should have again posted something so that people would have known that I'm going to come live right now. Hi, hello. There's one more person who joined us right now. Okay, there are more people now. Hi, how are you doing? Hi. Hello. Let me just put it on. Hello, Fatiha Qureshi. Hello, I like your name. Hello, Astika, Astika. Am I okay? You're Tanvi. Hi, Tanvi. Hello, Alana. I'm very sorry if I'm pronouncing your names incorrect. I really don't like this. Like I want people to pronounce my name correctly when they meet me first. But then, like, there's no way I can get to know how you pronounce your names. So I'm really very sorry if I'm pronouncing it wrong. And if you know linguistics, you can just put it right there in the comment, and I'll figure that out. Your correct pronunciation. So I know it's been a long time since we interacted, so I thought of let's having more interactive session where you can ask me questions that you have, and I hope your preparations are all going very well. And yesterday afternoon only I finished submitting all my submissions, and then I had planned that I'll be baking a cake for myself to celebrate all the submissions and everything like that. But I just got too lazy. And then I figured out that there are some ingredients that are not at my home right now. So both of them worked together and I slept the whole day. That's what I did. Okay. Hurera, Hurera Ahmed Oswi. Did I pronounce your name correct? Hello. How are you all doing? Everything's fine. How are your some assignments? How are your preparations going? Which are the universities that you're aspiring for? And if there is any question, do let me know that. I'll be taking up your questions right now. And yeah, you can have a little chit chat there. I was also thinking of doing live sessions of solving question papers. Uh, but then I am really confused because see what we did with DU paper was more like solving it together, and like the 3 hour paper or 2 hour paper. How 3 hour paper? I guess 3 hour paper took us more around 5 hours to solve it all, and we couldn't do it in one day. We did it in 2 days. Yeah, 2 days or 3 days. 2 days. We finished it in 2 days. So hello, Bhaiya. Hi. Yeah, so I was talking about the new paper that we finished in we finished solving in 2 days, and that's why I am quite apprehensive of continuing that. What I'm thinking of is solving them like we are on a race, or like solving them in the first go. I won't be looking at the papers
earlier, I'll simply be doing it as I'll be solving it right here, and uh, it will be more like solving in the real time, not mm, telling you how I got to know the answer or whatever. We are just solving to see how many can we do correct and how many we miss or we mark them incorrect or whatever. Like more like competition, like 3 hour paper. We are on the clock, and then we need to see how long can we, like, how do we solve it? Not solving it together, not interacting. Which one would be better? Because interacting would take us a lot of time and a lot of. On YouTube, you cannot really interact. Like this thing, this is not interactive. Insta is interactive. You can have two people, I think five people on the chat, and then we can all talk together. But in here, you can only comment, and I can only get to know things from there. Okay, so I'm aspiring for you. I'm doing according to you. History of American literature book. See, okay, I haven't taken out my books yet. Net dates are out, and I am still like, I just don't know if I want to sit for this net or not. I just don't know if I should apply for whatever. For your American pay book, I had this book by Nandana Datta, his short history of American literature by Nandana Datta, edited by Pramod Kenaya, and it's really a good book. It's more like a story when you read it. They go from one phase to other, and then they have a lot. Like it's more like a contextual history where you get to know about what happens with the Indians and what happens Indians, and then in sense the African Americans or the people who are already there. Indians were the local tribal people. So everything he talks about everything. Nandalata talks about everything, and it's really a good book. You can follow that. Nandanadatta is Short History of American Literature, edited by Pramod Kenayar. It was by Orient Publication. The one I had was by Orient Publication, I think. How to prepare for literary terms, some important terms. Yes, just some important terms, not much questions will be there from literary terms. Like, if you check BHU's syllabus, they have 30 to 40 literary terms in there. One of the papers, the paper itself is called Literary Devices. Literary terms and devices or something like that, the paper is called. It's in the fifth sem. So if you check the fifth sem syllabus of BHU, you will find a list of terms. I would suggest you to simply focus on those terms, and here and there you can also look up for other words that you think are very common or are being asked in entrances, that you can do, you know? So prepare your own list based on BHU syllabus and the question papers you solve, and just follow that, because I wouldn't suggest you to go through the whole uh, from like J Carden or Abrams or anything like that. That won't work, and this is the last moment now. Almost, you only have a month if we take it to the farthest. But yeah, ma'am, please suggest something related to JNU MA entrance. Again, I didn't sit for JNU. I didn't apply for JNU, though. I don't have much information for that. But then what I actually like mostly tell people is JNU is a bit higher than DU, and as you prepare for DU, you should prepare for JNU. Like it's the same thing, and you should concentrate more on solving comprehensions. And for that, the book, like the GRE practice books are really good. So there's a new edition as well of GRE published book, which I haven't put in the description box. I should be putting it out someday. Okay, I'll do that. I'll surely do that. So GRE practice book will really help you. They are more like foreign university entrance practice books, if you want to call it that, and it has like 250 to 300 comprehensions which you can solve, literary comprehensions.
questions based on comprehension. So yeah, you should solve that, Shalini. You'll get to that in one of the in the description box of one of my videos, or else you can also search it online. Just search GRE MA English practice book or GRE English practice book. You'll get that. Download the PDF and go on solve. Um, is there anything else? No more questions. How's life been going on? All your semesters are over, like, and you're getting time to prepare for your entrances, right? Or your semesters are still on. How is it? None of you are preparing for EFLU. If you would be, then maybe we'll be meeting this semester at least. I can't say the dates. If you're like our classes started in November, 4th of November. Your classes will also start, I think, right around that period of time. So, any change in MA English BHU entrance? I don't think so. There won't be any changes. There won't be much changes. Just don't worry. GRE English practical and project. EFL doesn't have much questions on comprehensions, and even when they ask comprehensions, it's very easy. So you can solve it if you want. It's a really good book, but then just don't worry much. EFLU has really moderate kind of questions for literature, and that too when you're talking about literature courses. If you're talking about cafeteria, it has no questions on literature, nothing on literature. Okay. How much you used to remember history of English literature? How much? How the summary is? Uh, like it's more about revision and like reading it again and again and again and solving question papers and then coming back to the books and stuff like that. So for me, like it's been more than 1 year that I have touched literature. I haven't been studying literature, and I have like thrown away all my notes. I don't know. It's still in a carton, taped up. There's nothing out, and so I don't remember much of history right now. Like I know the concepts, I know how things came around and what happened and what happened, why novels came, why things happened, why modernism came and why particular movement came. That is all I remember. Whys and hows and stuff like that. But then I don't know which, and I don't know what, and I don't know. Such objective kind of questions where they really want a particular detail or particular information that I have, like that I need to revise and get that back. But yeah. So right now I don't really remember much, so I would suggest you to simply go on revising your notes, your books, rereading them. That alone would help you. Just finishing it one time and then saying, okay, I'm done, is not the solution here. And a summary of, see, again, it is more a kind of a, there's no particular way to do that. I'm more of a flow chart and then web kind of person, जिसको मतलब एक कैरेक्टर ने क्या किया देन उसने ये किया फिर ये मैं वैसा करके समरीज याद किया है. That's what I've done. So I can't really say how I've remembered most summaries. Right now, I just don't like. There are many things that have forgotten, like plot twist and why certain thing happened in this story. I know the basic framework, what happened, why happened, and that's all. So revise तो करना ही पड़ेगा. There is no shortcut to that. That's what you have to do. But then along with that, I would suggest you to, like, if you're following, if you're trying for JNU and DU, I would suggest you to, along with reading the summaries of important works, read one passage of each writer, one iconic passage of each writer, so that you know the writing style of the writer.
है ना? Because what happens is sometimes in JNTU they give you a passage and then they ask you who wrote this, and this can be very tricky. But if you know the writing style of important writers, you can also, like, you can guess it out, है ना? तो उसके लिए I would suggest you to read the uh, important passages, iconic passages of important writers, and that would really help you. Suggest some books for UOH entrance. The same kind of books. UOH has not difficult, like there are not many difficult questions there on UOH. History of English literature and Pramod Kanayar Rutledge. These are the books that you should be studying. Like it's normal. The way you'll be preparing for any entrance is just that. And UOH has some questions on basic basic reasoning and stuff like that. So I would suggest you to practice a bit of it. You don't need to really focus much on uh, reasoning and all. It's very basic. It's like how we are asked questions now all the time. Logical reasoning ka jiske liye you don't really have to practice much. You don't need to know any kind of formula, but it's like blood relations. You can also always do that. Like in the nick of a time, you can. You know, there's nothing like that. I cannot suggest you a book for that. So it's basic books that you must already be reading. Mm, yes, William J. Long is good, Soumya. I haven't read it. I didn't like. I just don't know. I don't know why. Like there were many people in my class who are following Long, and teachers also said that Long is good. But then I didn't follow Long. I didn't know. I don't know. I don't know why. I had Nair and I had Rutledge a long time back. You know, so I was only following that book, and then I had Albert Abrams. नहीं, क्या नाम है यार उसका? Edward Albert. I had Edward Albert, so I was following that. So, but then William J. Long is good. I have heard from people, and I've also like read a few chapters of it. So it's a good book. It's just a bit on the thickish side. It has long summaries of, but then it can be helpful. That long summary is helpful for your DU and JNU entrances, so you can do that. Mm, some last 1 month strategy. Okay, see, I would only suggest you to solve comprehension. So a lot of comprehension questions. Just solve the whole GRE books. There are two books I think now available of GRE. Solve all of it. Solve all of it, and focus a bit on the writing style of writers. For that, I'll suggest you to like read one or two passages of all the important writers that you can think of. So, like, I wouldn't suggest you to go and read the books, but then if you can, तो वो तो नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते. Just passages, important passages of like iconic passages of each writer. उससे तुमको एक idea मिलेगा कि what kind of writing style and what kind of age they were living in, what kind of language was popular back then, है ना? एक डिक्शन होता है, एक एक repertoire होता है हर एक एज का अपना खुद का. So you'll guess that entrances maybe, because they do ask you sometimes ki who wrote this, and it can be very arbitrary, but then all you can do is to guess there ना, or else you knew already ऐसा कुछ होगा, तो क्या ही कर सकते हैं. बस यही, solve comprehensions, as many comprehensions as you can, and solve and read passages. That's the, and then revise your history of English literature. बस. Which topics I should cover for MA English Literature entrance in EFL? For EFL is easy wala. Simply जो तुम पढ़ रहे हो ना already, for any entrance that would do for EFL. There is no particular thing of EF. मतलब जैसे for DU I can say कि they ask
a lot of questions on literary theory. I cannot say anything like that for EFLU. Uh, but then they have no questions, I think. Like, I don't remember any question from linguistics. In DU? In in EFLU? Yeah, basic questions. Don't focus much on linguistics or on literary criticism, just a bit. बाकी basic history of English literature, सब जो basic basic करते ना वही basic, not too difficult. Linguistics, I think they don't teach linguistics in EFLU in first sem, so that is why they don't have much questions on linguistics. Um, how do I apply for cafeteria program? Cafeteria is MA English. The one on the top, MA English is cafeteria. Simply MA English is cafeteria. Should I select the English option? Yes. Is there negative marking if no, no, there is no. There's no negative marking in EFL. It's just take in all the. Just don't leave any questions. Okay, just guess them, take them. बाकी के लिए you will have to actually. DU में you have 1/4 है ना 1/4 minus. BHU में भी now you have 1/4 minus I think. Uh, और UH वगैरह का मुझे याद नहीं मैंने दिया है. Can you suggest some tips for BHU entrance? The syllabus, BHU UG syllabus is finish it up because now it's quite doubtful as people say कि NT ने ले लिया है क्या होगा, but then I don't think there will be much change. वो अपना pattern follow करेगा and for that he needs to go through the whole BHU UG syllabus. That's all. There cannot be any other suggestions to make here. Just the BHU UG syllabus. Okay. Very nice. Hi, hello. Thank you so much. Hello, Manisha. Hi. I'm glad that you joined the live today. Is R Gupta guide book? I had R Gupta, I think. Na? I had R Gupta of DU entrance, and you can use it for like you cannot use it to read वो उसका जो history of English literature ऐसा कुछ कुछ लोग देते ना, that you shouldn't rely on. I would suggest you to only use it for solving question papers and questions MCQs है ना, वो उनके पास list जो होता है, just that, no proper literature thing उसमें से नहीं. For that I would suggest you to follow some good reference books बस. Any suggestion for section C of EFLU? क्या है section C? I'm so sorry. For arranging the sentences, is there any particular rule to follow? I don't know what section C is, and arranging the questions as in they give you one introductory sentence and one concluding sentence, and then they have jumbled sentences in the beginning, in between, and you have to arrange them in order. There is no rule for that. Only coherence and okay, you can like it's more like reasoning wala na, logical reasoning to be. You need to arrange the sentences coherently to fit in the meaning of the passage, you know? Book recommendation for history of Indian literature. Indian literature के लिए I had M.K. Naik, or else which was the other? Malhotra. A.K. Malhotra. Yes, A.K. Malhotra is also good. I haven't read A.K. Malhotra, but then I have known from people like I've got like, people who have followed A.K. Malhotra have told me that it's more like a story. So I would suggest you to pick any one of those, M.K. Naik or M.K. Naik by Sahitya Academy, Academy, Sahitya Academy, or A.K. Malhotra. All of them are good. What's better, the general MA in English or a specialized type like gender studies? It depends on what you want to do. Like for me, I wanted culture studies. I wanted to go into research. Like
I want to be a professor, but then at the same time, I also want to continue research and then papers, writing papers and stuff like that. So by always I mean 6 months before I applied for EFLU. I wanted to do cultural studies, and that's why I chose cultural studies. But then, if you want to go for specialization, specializations are good when it comes to research and when it comes to actually uh, picking up your niche, as they say. बट इफ यू वांट जनरल इंग्लिश तो वो भी ठीक ही है, बट देन वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, कंपटीशन इन द सेंस भीड़ ज़्यादा है लोगों की. देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु एक्चुअली डू specialization. And in India nowadays, specializations, like different kind of specializations are coming up, and it's a really good place right now to choose specialized courses, I would say. uh, but then it all depends on you, what you want to do. This is gender studies, where you have more content on gender studies than any kind of this is literature or ये सब. So वहाँ पे you'll have to study more of theory and different kind of theories, different books that uh, maybe Nandita, Menon, or stuff like that. So good evening, Sneha. The only some days left for EFLU exam. Some tips for MA English literature and theory. They don't have much questions on theory and criticism both. So no, just have basic idea of what formalism was, what structuralism is, and what psychoanalysis is. Just basic, very basic. As in कि किसने तुमसे पूछ लिया कि formalism क्या है, तो you know कि बस 5 सेंटेंसेस में खत्म कर दो तुम फॉर्मलिज्म को, वैसा वाला इंफॉर्मेशन बस उतना ही कर लो, काफी है. दैट्स ऑल. यू डोंट हैव टू वर्क मच ऑन theorist and getting to know particular terms and panopticon क्या है, चलो बताओ, ऐसा नहीं होगा. They don't have much questions on theory and criticism. Simple English literature के जो questions होते हैं ना, नॉर्मल completely नॉर्मल, वैसे ही फॉलो करो. JNU, DU, EFLU, please rank according to you. I cannot. See, uh, how do I put it? EFL, I wanted EFLU. I chose EFLU above or any university is because I wanted a course that EFLU offered, which no other university offered. I wanted to do cultural studies, and no other universities gave me cultural studies. So I chose EFLU. But then, if you have something, let's say if you're simply going for MA English literature, uh, I would suggest you to check their MA syllabus. If you're fine with it, that's good. DU का MA का syllabus बहुत ही भयानक है. मतलब they have just put in all. Their syllabus was already too big for UG. अब उसका भी उन लोगों ने एज इफ डबल कर दिया है एमए में, जो भी है. बट देन प्रोफेसर्स वगैरह का तो द रियली गुड प्रोफेसर्स इन ऑल दीज यूनिवर्सिटीज, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. वेरी गुड एनवायरनमेंट, सब कुछ सही है. जेएनयू, डीयू, ईएफएलयू, सबका एनवायरनमेंट, सबका एटमॉस्फेयर, एक्सपोजर काफी अच्छा है. बट हाँ, जेएनयू एंड डीयू में यू गेट मोर एक्सपोजर बिकॉज इट इज द कैपिटल सिटी है ना, वहाँ पे ज्यादा चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं. देयर आर मोर पीपल देयर पर्टेनिंग टू डिफरेंट फील्ड्स ना, जो कि कुछ लोग हैं जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के, कुछ लोग, तो भीड़ ही अलग है. मतलब माहौल ही अलग है जेएनयू डीयू का, है ना. हर एक लोग, मतलब दिस इज ऑल दैट आई हियर ऑफ दिल्ली ना, कि वहां पे हर एक कॉलोनी सेटअप हो रखी है किसी एग्जाम के बेसिस पे. तो उस तरीके से you'll have a lot of exposure there outside campus and in campus as well. EFLU, I don't know. मैं कभी अभी तक तो गई नहीं EFLU. I don't know how it looks and I don't know the atmosphere of it. But then the professors here are really very friendly, and the best thing that EFLU offers is its credit-based choice system.
according to which, no matter which course you take, if you take cafeteria, if you take specialization, you will have to choose your courses. They offer a list of courses each semester, and you have to choose which one you want to do, like which ones you want to do. So you can have three courses minimum to five courses, and you can choose your own professors, you can choose your own courses. And what happens is people of different department interact together, and that's really amazing. So when I'm doing a film studies course, there are people from journalism as well, and there are people from literature as well. There are people from ELT as well, and then all of us join in together, chip in together our ideas of what a film is or what we liked about a film and stuff like that, and that is more uh, more meaningful, if I want to call it, conversation, discussion. So that really helps. So bas वही, you'll get to meet people doing different things, not just English literature. और you won't have a class जहाँ पे 30 बच्चे, जो फर्स्ट ईयर से तुम देख रहे हो वही बच्चे 30 तुम सेकेंड ईयर तक देखते आ रहे हो, नहीं. You every course will have different people around you. तो वो बहुत ही अमेजिंग लगता है मुझे. बाकी it depends on you. तो yeah, I cannot rank these three universities. It all depends on you. I hope I answered a bit of what you wanted, but then yeah. I'm English syllabus. I cannot see again. As I said, there's a list of courses that are offered every semester, Anna, that our professors put out on the website, and then we have to select our courses which we want to do for the semester. तो और फिर ना उसमें भी syllabus काफी flexible होता है. Teachers are like, we can change the syllabus if the students say कि let's have like can we have this in the readings ऐसा कुछ करके. So the syllabus is, it changes every semester somehow, because it's completely interactive in that sense. There is no strict thing that you need to follow, and इसीलिए there is no particular syllabus for any course उस हिसाब से. Yeah. And then I cannot actually provide you the syllabus of all the courses. ये भी तो नहीं कर सकते ना, because जैसे हर एक डिपार्टमेंट अगर 5 कोर्सेज भी निकाल रहा है अपना हर सेमेस्टर, तो इट विल बी मोर लाइक 50 to 60 कोर्सेज ईच सेमेस्टर, और उनके सबके सिलेबस सेमेस्टर वाइज तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा. आई कैन नॉट रियली प्रोवाइड यू दैट, कैन आई? But then if you want, you can search on the website. I think they have it yet. So you can check website पे क्या कोर्स लिस्ट आता है, ऐसा कुछ लिखा होगा, तुम पढ़ना देखना पड़ेगा. और उसमें you'll have सारे कोर्सेज, और सारे कोर्सेज का सिलेबस भी प्रोवाइडेड होता है. तो वो भी तुम देख सकते हो. Different campuses of EFLU. Okay. Again, I haven't been to EFLU कोई भी अभी तक. एक साल ऐसे निकल गया इसी धूप में बैठे बैठे. बहुत बुरा लगता है ये सोच के. पर जो भी है, हैदराबाद इज कंसिडर्ड द बेस्ट बिकॉज इट्स द मेन कैंपस है ना. एंड देन आफ्टर दैट लखनऊ और शिलोंग का ना, आई हैव वन फ्रेंड हु इज इन EFLU शिलोंग, एंड शी सेड कि वहाँ का भी प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, उनके वहाँ के स्टूडेंट्स भी काफी इंटरैक्टिव हैं, काफी फ्रेंडली हैं. और लखनऊ क्या किसी से मेरी बात नहीं हुई, बट वहाँ के प्रोफेसर से बात हुई थी मेरी, तो वो काफी अच्छे हैं वहाँ पे भी. कैसे मैं रेट कैसे करूँ यार. ये हैदराबाद इज द बेस्ट बिकॉज इट्स द मेन कैंपस एंड सब कुछ यहाँ ही पे होता है. उसके बाद यहाँ से चीजें लखनऊ या शिलोंग पास ऑन होती हैं, पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैदराबाद मेन कैंपस की बेसिस पे. Will you attempt net? I will surely attempt net.
but then October wala net, I just don't know. It came all of a sudden to me, because all of a sudden I saw one of my friend asking me, "Will you be sitting this net?" And then I was like, "You are net का time आ गया क्या?" इतनी जल्दी एंटिसिपेट नहीं किया था यार. अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं की. मतलब इफ इट वाज नॉर्मल लिटरेचर कोर्स में जो मैं कर रही होती, तो आई गेस आई वुड हैव बीन मोर प्रिपेयर्ड. मुझे उतना डर नहीं लग रहा था. मुझे मतलब पहली बार लाइफ में एक्चुअली मुझे काफी नर्वसनेस फील हो रहा है. फॉर द फर्स्ट टाइम आई academically na, I have never been in a low position academically, kabhi nahi. And right now I'm thinking ki this net can be my first academic failure, and I am already sweating my pants out क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है what how am I going to deal with this, and will it impact my self esteem. मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, तो I'm very doubtful. I just don't know. For the first time in your life, I'm in this state where I just don't know what I want to do. Even filling the paper form or sitting for the exam, क्या करना चाहिए क्या नहीं. I'm just thinking a lot. I know, overthinking. But I don't know if I'll be attempting this net. But whatever happens, you get to know. Yeah, you'll for sure. How to prepare for M English? University of Hyderabad. Okay, University of Hyderabad, as I said, normally है question papers बहुत आसान है. Don't worry. Normal basic जिस तुम पढ़ रहे हो ना वैसे ही पढ़ो जो तुमने normally अपने UG में पढ़ा. History of English literature थोड़ा बहुत, American literature थोड़ा बहुत, Indian literature. They don't have much questions on theory, but then just you need to know na thoda bahut to theory, thoda bahut criticism, thoda bahut linguistics, because they don't have much questions on that too. बस हो जाएगा. और थोड़ा रीजनिंग आता है उसमें, तो just a bit of reasoning हो जाएगा. Ma'am, is EFLU very tough? No, it's not very tough to crack. I prepared well, but not sure if I can. No, it's not too difficult. Just that 30 ही सीट होता है. That's the only problem. Otherwise, the exam is very easy. It's the problem with the number of seats, है ना. 30 ही होता है ना कि 60. I think cafeteria में they have 90 seats. And specialization में I think they'll have 30 seats. तो उसमें प्रॉब्लम है रैंक मेरिट लिस्ट में नाम आना. बाकी तो आसान है, पेपर काफी आसान है. It's around 70. If you score around 70, you'll get a seat for sure. नहीं 70 कम हो जाएगा यार. 75 is a marker, I would say. ये on being on the safer side वाला जो चीज है, score above 75 and you'll get a seat. And then 50 questions are ना कि वो पूरा रीजनिंग वाला, तो वो अगर तुम अच्छे से निकाल लो, लिटरेचर में थोड़ा खराब भी हो जाता है, तो you can get it, है ना. रीजनिंग वाला अच्छे से कर लो. Is reading world literature mandatory in your... Yes, of course. It will be. Like mandatory in the sense, not mandatory. Aisa. I think. Like, okay. For English na, specialized wala, usme they have a metric that you need to... rubric system है जिसमें हर एज से एटलीस्ट, बिकॉज एज आई सेड ना कि वहाँ पूरा यू हैव टू चूज योर कोर्सेज. तो इट माइट हैपन दैट पीपल डू अ लॉट ऑफ कोर्सेज ऑफ मॉडर्न एज एंड नॉट नो कोर्सेज ऑफ रोमांटिक एज, है ना. ऐसा हो सकता है. तो टू प्रिवेंट दैट, और EFLE हैज फॉर English literature you need to fulfill 10 rubrics, जिसमें उन्होंने पूरे एज को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है. एज एंड अलग अलग लिटरेचर्स को ना 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है. एंड यू हैव टू हैव कोर्सेज, वन कोर्स एटलीस्ट फ्रॉम ईच rubric 4 सेमेस्टर्स के दौरान, इन द ड्यूरेशन ऑफ योर 4 सेमेस्टर्स. तो उसलिए यू हैव things that are mandatory in that sense. But then if you don't want to do a particular course, you can choose not to. है ना. So world literature में भी there are like world literature का तो पूरा एक डिपार्टमेंट ही है EFLU में.
na Department of Indian and World Literature, IWL, Indian and World Literature. Yes, there's a whole department of that in EFLU. तो courses बहुत सारे आते हैं, बहुत अच्छे, and then they have really good professors. मतलब IWL के professors बहुत ही कमाल के हैं. तो you love world literature. Don't worry, ऐसा कुछ नहीं होगा. ये जो कंपलसरी वाला थॉट है ना कि यार ये करना कंपलसरी हो जाएगा, ये जो थॉट होता है ना कि नहीं करना, मन नहीं है बदन, वैसा तुमको कुछ नहीं लगेगा ये फेलियर में, अदर देन द स्वैम प्रोग्राम. बदन अच्छा लगा मुझे, तो स्वैम भी अच्छा लगा, बदन बाकी लोगों को प्रॉब्लम लगा, बदन मुझे ठीक लगा वो भी. Ma'am, planning for DU as well, but DU is tougher. Yes, DU is tougher than EFLU. Because in DU you just don't know कि वो करेंगे क्या, क्या दे देंगे तुमको नहीं पता. तो उस हिसाब से. What are your research interests? Uh, See, actually, now before coming to EFLU, I was quite sure that what I want, like, I want to do something in mythology before coming to DU, before coming to EFLU. But then right now, I'm doing just too much. तो मेरा दिमाग खुल गया है. I just like I got to know different areas and different uh, things that can be done ऐसा कुछ. तो इसीलिए I don't have any particular uh, field in which I want to go after my master's for research. But then most of it will be around cultural studies or film studies and stuff like that, I believe. This semester itself, I did one paper on female cop films in Hindi cinema, and like it was more like a comparative study as well, but a typological study. So I uh, chose like picked out all the films in Hindi cinema that have female police officers or female constables, or female officers, female police women, let's say, and then I actually categorized them into three kinds. I found three kinds of these films, and then the whole study around it. तो बहुत मजा आया मुझे. I'm really proud of that paper though. तो बस मैं कुछ अभी दिमाग में नहीं है. I was really interested in mythology back then, and right now I just don't have much idea कि क्या कर सकते हैं. करने को तो बहुत कुछ है, करने को बहुत ही ज़्यादा कुछ है अभी इंडिया में, क्योंकि there's not been much work around Indian culture, and not culture in the sense what we think of culture, but then uh, कल्चर जो हमको दिखता है अपने आसपास, हर कुछ हम किस टाइप की चीजें यूज करते हैं, क्या किस टाइप का लैंग्वेज, किस टाइप इन सब पे ना कुछ ज्यादा बात नहीं की गई है अभी तक. कल्चर स्टडीज हैज नॉट कम डीप डाउन इन इंडिया येट उस सेंस में. There are many great theorists, of course. There are many in from India, and they have done great across the globe. But then, yeah, there's a lot to be done. तो मुझे अभी बहुत डाउट है. अरे तो जब एमए डिसर्टेशन का टॉपिक चूज करना होगा ना, तब आई थिंक उस टाइम पे आई हैव टू सेट डाउन माय रिसर्च इंटरेस्ट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ इट एंड देन चूज अकॉर्डिंगली. बाकी अभी तो ज्यादा कुछ नहीं पता, एंड थिंग्स आर ग्रोइंग सो फास्ट. अभी कुछ कह ही नहीं सकते, बट मजा तो बहुत आता है मुझे रिसर्च करने में. पता है, आई टॉक्ड टू द डायरेक्टर्स ऑफ वन क्या बोलते हैं वेब सीरीज, ओके कंप्यूटर, एंड लाइक मोर लाइक एन इंटरव्यू वगैरह वैसा, एंड दे वर रियली वेरी गुड. मतलब इस उनका माइंडसेट ही कम्प्लीटली अलग था. उनका जो भी लाइक इट वाज मोर लाइक फर्स्ट साईफाई फिल्म ऑफ साईफाई वेब सीरीज ऑफ इंडिया, स्टफ लाइक दैट. तो उस सेंस में ना you get to learn so much from people, interacting with people. तो इसलिए मुझे रिसर्च बहुत अच्छा लगता है. आई रियली वांट टू कैरी फॉरवर्ड डूइंग रिसर्च ऑल माय लाइफ. तो देखते हैं क्या होता है. कांट रियली से कि क्या होगा. How's Jamia Millia Islamia? I don't know. Like it's good. I don't know how is it, because I haven't known any professor from Jamia. I don't have friends who are in Jamia right now, so I cannot give you some
first hand or second hand information about Jamia, and so I don't like to make comments उस सेंस में. But not all you hear from people ना कि अच्छा है बस वही अच्छा है. It's like टॉप लिस्टर होते हैं ना सारे यूनिवर्सिटीज, तो DU JNU FLU कोई भी तुम पूछो किसी के बारे में सब बोलेंगे अच्छा है, क्योंकि सेंट्रल है और सब जानते हैं, नाम सुना है कभी ना कभी, तो अच्छा ही होगा. ऐसा can't really say much ना. आप कर दोगे आराम से. ओह जेआरएफ का तो बिल्कुल ही नहीं पता, जेआरएफ का तो कुछ नहीं पता. बदन नेट के लिए आई एम प्रिटी श्योर कि नेट तो मेरा निकलेगा ही कुछ भी करके. इस बार नहीं, पर दिसंबर में मे बी, और मे बी जून में नेट तो मैं निकाल ही लूंगी. पर जेआरएफ का नहीं पता. And I really need JRF. I need JRF if I want to get into research and वैसा कुछ, क्योंकि नहीं पता जॉब का क्या होगा. अरे क्या तुम लोग क्यों मेरे को क्राइसिस से डाल रहे हो, अभी मत करो ना. उफ. I'm going through a period, a stage of my life where I am actually thinking about how my student life is going to end. Student life as in कि typical college में जाते थे मस्ती करते थे, वो खत्म होने वाला है. And then I'll have to start adulting. Not that we haven't started adulting already, but then एक अलग ही आएगा ना उसमें. You'll have responsibilities. You'll be supposed to say intelligent things and sensible things उस सेंस में. तो काफी मुझे वैसा अजीब सा लग रहा है सोच सोच के. मैम, which exam did you find tougher to crack in uni and EFLU? Do you see? I didn't want to go in DU वैसा ना. DU was my second option. तो उसमें मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की, और उसमें मैंने like I wasn't much serious about it. मैं बस एग्जाम में गई, दे दिया, खत्म किया, ऐसा ही कुछ कुछ कर दिया मैंने. तो it like which one is tougher, which one is easier, it depends more on your inclination, which one you want. and इसलिए तुम उसके लिए ज़्यादा मेहनत करते हो, you work for it, वैसा कुछ. Otherwise, normally, objectively, DU is tougher than EFLU. But then since I wanted EFLU anyhow, तो वो करना था. DU के लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा. तो it's like that. Yeah. DU is tougher though, objectively. Not considering which one you want to go in, DU is tougher. आप ठीक है ना? थोड़ा एनर्जी लेवल कम लग. मैं सच्ची बताऊं ना, आई फील कि मैं 1 महीने से सोई ही नहीं हूँ. आई तो आज मैं पूरे दिन भर सोई हूँ. मतलब जस्ट 3:56 पे मेरी आंख खुली है, नहीं 3:50 अराउंड मेरी आंख खुली है, और फिर मैं आई हूँ और मैं लैपटॉप के सामने बैठ गई हूँ. बाकी आई हैव बीन स्लीपिंग द होल डे. तो मेरी सॉरी. ओके, लेट मी हैव सम वाटर. Is it really मेरे एनर्जी लेवल कम कर रही है? I don't want to project this to you. वैसा. I'm sorry. आप कौन सी यूनिवर्सिटी में? EFLU से हूँ, EFLU हैदराबाद. Did you manage to score? Yeah. Oh, it just happened. And to be true, I could have scored better if I was in the right sense of, like, if I was in the right place in my life, which I wasn't when I was giving DU. पर अच्छा था. अरे पेपर अच्छा था, पेपर आसान था. बिकॉज सी सिंस लास्ट मोमेंट में तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं था. लास्ट मोमेंट में तो कुछ हुआ ही नहीं, बिकॉज मेरे पास नोट्स नहीं थे, मेरी बुक्स नहीं थी, सब कुछ भी नहीं था. आई हैड ओनली 11 days टू प्रिपेयर फॉर ड्यू, जब मेरे हाथ में एक्चुअली मेरे नोट्स आ गए थे. उसके पहले तो कुछ पढ़ाई नहीं हो रही थी. इट्स मोर लाइक जो मैंने सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, पढ़ना, नोट्स बनाना, ये सारा काम आया अब, क्योंकि 11 दिन में तुम क्या ही पढ़ लोगे, है ना. तो it is never a 1 day work, है ना.
जो तुम साल भर सालों से करते आ रहे हो, दैट इज व्हाट पेज यू. व्हाट यू डू इन द लास्ट मोमेंट, एक हफ्ते में क्या ही पढ़ लोगे, साल भर नहीं पढ़ा तो. वैसा वाला. तो आई थिंक इट्स द साल भर दैट पेड मी, नॉट द वन हफ्ता. तो बस हो गया. What is tougher, DU or JNU? JNU is tougher. DU is easier in that sense. JNU is tougher. But then both of them have similar kind of questions. है ना, उसी टाइप का. Why don't you go for JNU? Because JNU में नहीं है cultural studies, and I wanted cultural studies. Like I wanted my degree to say MA cultural studies, not MA English literature जिसमें मैंने 2 courses कर लिए cultural studies की. That I didn't want. तो इसीलिए EFLU, because it offered that degree to me. है ना. How did you get into BHU for EUG? Was it merit based like DU, or did you entrance होता है DU BHU में, entrance था. I it was the only form that I filled in. DU के लिए मैंने अप्लाई ही नहीं किया था. किसी के लिए भी मैंने अप्लाई, मैंने सिर्फ DU BHU के लिए अप्लाई किया, वो भी on the second last day of the form expiry date, or like जब खत्म होने वाला था forms. It happened in the nick of time and then I filled in. बस हो गया, आ गई मैं. कुछ नहीं सोचा था, मेरे को नहीं पता था कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाने वाला. All of a sudden I decided ना कि I want to do English literature, and then मुझे ज़्यादा information नहीं था. I had a lot of information about engineering colleges and वो सब कुछ. क्योंकि पहले वो था करना मुझे लाइफ में. अचानक से इंग्लिश लिटरेचर और फिर अचानक से एक आर्ट्स का यूनिवर्सिटी ढूंढना वगैरह वगैरह. तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि बीएचयू का भी फॉर्म कब आया और कब जाने वाला था. अचानक से मेरी फ्रेंड ने कॉल किया, शी वाज लाइक, डू यू वांट टू सिट इन बीएचयू एंट्रेंस, एंड आई वाज लाइक कि क्या उसका एग्जाम हो रहा, मतलब डेट्स आ गए हैं वगैरह वगैरह. शी वाज लाइक कि अरे फॉर्म आ रखा है, खत्म होने वाला है, तू भर दे. तो मैंने भर दिया, एंड थैंकफुली वो भी एक्सटेंशन दे दिया था उन लोगों ने. तो अदरवाइज मैं मेरा 1 साल ड्रॉप जाता, पता नहीं. the if my research topic is a very niche one, so will a reputed university appoint me as the curriculum is wide? In the, so you're asking me it in terms of being a research scholar or as a professor? Like how, what kind of appointment are you talking about? PhD के लिए रिसर्च स्कॉलर या फिर प्रोफेसर के तौर पे? Can you please specify that, Lucky, in the chat? What do you think about JNU? JNU is good. JNU is awesome, no sense में, because the kind of courses they have and the kind of professors they have, the kind of environment they induce, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है. And they do have systems where you have to choose your courses, much like EFLU, and you have to submit papers and other creative things. वैसा कुछ कुछ मस्त, वैसा कन्वेंशनल इंग्लिश लिटरेचर नहीं कि तुमने एग्जाम दिया खत्म किया, वैसा कुछ नहीं होता. उसमें भी पेपर करना होता है, रिसर्च करना होता है, एंड दैट इज रियली गुड. टू सेंस में EFLU एंड JNU आर नॉट मच डिफरेंट. और काफी प्रोफेसर्स जो है ना EFLU JNU के, दे हैव क्वाइट एन इंटरैक्टिव वैसा, like they are they communicate with each other a lot. Like I have my professors who are friends with professors of JNU, or when they talk about things ना, जब हम कोई पेपर पढ़ रहे हैं, they are like कि, oh, this person is my friend and he is teaching now in this university. उस टाइम बहुत खतरनाक लगता है, बहुत मस्त लगता है कि अरे बाबा, जिसे पता नहीं है. एंड देयर आर प्रोफेसर्स जिनकी रिसर्च पेपर्स हम पढ़ रहे होते हैं, जिनका आर्टिकल्स हम पढ़ रहे होते हैं, जो हमको पढ़ा रहे हैं. माधव प्रसाद, let's say Madhav Prasad is a name in film scholar, मतलब film research in India and abroad as well, and he is one of our professors. तो उस सेंस में बहुत मस्त लगता है कि there are such kind of people who are teaching us. क्या ही कह सकते हैं. तो वैसे ही प्रोफेसर्स तुम्हारे पास JNU में इरा भास्कर, she too is from film studies department and literature भी शायद पढ़ाती हैं वो, I don't know. Then you have
one more of a professor whom I know, मुझे उनका नाम याद आ रहा, उनका भी मैंने एक पेपर पढ़ा था. Hmm, Satish, Satish, someone Satish. He's a really, like उनके पेपर के basis पे मैं बोल रही हूँ कि, and then you have Rajni Majumdar. I have read so many works of Rajni Majumdar as well. तो क्या ही कह सकते हैं, बहुत अच्छा है. If someone has not opted for a cafeteria and has for can expect comprehension questions. Yes, there are some comprehension questions. Of course, there will be. Yes, you need to you should expect that. Is PU good for masters? You're talking about Punjab University, and if you are, yes, it is good. If you're talking about Pondicherry and Pune, they are good too. But Pondicherry, I don't know if Pondicherry is central, and Pune is for sure state university. तो वहाँ पे स्टेट का तुम्हारे पास रिजर्वेशन हो जाते हैं स्टफ लाइक दैट. तो देखना देखना अच्छे से सब कुछ उस हिसाब से एंट्रेंस पे देना. दीदी आप अभी हॉस्टल में हो? नहीं, मैं अभी घर में हूँ. आई विश मैं हॉस्टल में होती. मैं अभी घर में हूँ. As a professor, okay, see, as a professor they don't really much care about your niche, कि तुमने किस फील्ड में रिसर्च किया है, फिर क्या क्या का. They care more about your net result और your जो भी कुछ होता है प्रॉपर एंट्रेंस. मतलब yes they are. See, तुमने फिल्म स्टडीज में पेपर पब्लिश किए या फिर तुमने कल्चर स्टडीज में पेपर पब्लिश किए है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वो सबको मार्किंग में एक ही काइंड ऑफ मार्क करते हैं. अगर इसको 5 मार्क्स दे रहे हैं तो इसको भी 5 मार्क्स देंगे. मतलब वो जर्नल डिफरेंट है तो वो मैटर करता है कि इफ यू हैव नेशनल जर्नल में तुमने पब्लिश किया है या फिर इंटरनेशनल जर्नल में, उसके हिसाब से मार्क्स अलग अलग मिलते हैं. बट देन दे डोंट रियली केयर अबाउट योर रिसर्च फील्ड. नहीं, चिल मारो, टेंशन मत लो. Consider that you have a science background. Yes. How were you able to crack? क्योंकि नहीं होता कुछ. साइंस से क्वेश्चंस नहीं होते. 11th 12th they have questions, the kind of questions that you have studied till class 10th. हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो गए, सोशल स्टडीज वाला, थोड़ा बेसिक साइंस, बेसिक मैथ्स, उस टाइप के क्वेश्चंस, थोड़ा करंट अफेयर्स, थोड़ा 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 बहुत जी के, उस टाइप के क्वेश्चंस होते थे. और इंग्लिश के भी दे हैव 20 क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश लैंग्वेज. मतलब हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन होता है, यू कैन चूज कौन सा. तो बट इफ यू आर सिटिंग फॉर इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ही तुम ऑप्ट करोगे ना. हाँ, आई गेस. तो आसान था, कुछ 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 वैसा नहीं. नहीं, मैं लिटरेचर के क्वेश्चन ही नहीं होते उसमें, लिटरेचर का कुछ नहीं होता. एंड आई हैड नो नॉलेज ऑफ लिटरेचर इस सेंस में, क्योंकि सीबीएसई में तो और लिटरेचर नहीं पढ़ाते, वो मजाक करते हैं लिटरेचर के साथ. आईसीएसई में यू वुड हैव लिटरेचर, है ना. तुमने शेक्सपियर पढ़ रखा होता है, तुमने अच्छे अच्छे राइटर्स भी पढ़ रखे होते हैं. सीबीएसई में क्या ही पढ़ रखा होता है तुमने, तो नहीं होता कुछ. मेरे पास भी इंग्लिश का कुछ नॉलेज नहीं था. मुझे तो पता भी नहीं था कि करते क्या है इंग्लिश ऑनर्स में लोग. आज लाइक मुझे नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है, स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगता है, तो चलो इंग्लिश लिटरेचर करते हैं. दिस इज व्हाट आई थॉट. वो तो बाद में पता चलता है ना कि जिंदगी क्या हो जाती है. बट देन आई लव्ड that I chose English literature, and I'm glad that I changed it to culture studies as well. बस लास्ट मोमेंट वाली इंसान हूँ मैं कि अचानक से मन किया कल्चर स्टडीज ले लो तो कल्चर स्टडीज ले लिया हमने. पता नहीं क्या ही इंसान हूँ मैं. ऐसा नहीं बोलती किसी और को होने को. डोंट टेक मी एज रोल मॉडल. बी लाइक गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान्स, प्लान आउट थिंग. पता करो अच्छे से सब चीज के बारे में. मुझे तो कुछ नहीं पता था कि इंग्लिश में क्या पढ़ना होता है. तुम पता करो, अच्छा होगा. पता नहीं क्या ही इंसान होगा वो, ऐसा लगता है. पंजाब, यस, पंजाब इज गुड. पंजाब में काफी अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं. एंड देन लाइक वहाँ वो भी रिसर्च में काफी आपको मोटिवेट करते हैं. एंड दे हैव रियली गुड कोर्स स्ट्रक्चर. इफ यू वांट, दे हैव कोर्सेज ऑन कल्चर स्टडीज एज वेल. मतलब कोर्सेज इन द सेंस 1-2 पेपर
of culture studies. उनका department they call their department interdisciplinary department, और क्योंकि उन्होंने कल्चर स्टडीज को भी ऐड कर दिया, इट्स नॉट जस्ट इंग्लिश लिटरेचर डिपार्टमेंट, तो उस में अच्छा है, इट्स लाइक ओपनिंग अप इट्स बाउंड्रीज, तो अच्छा है. What are you doing these days, having completed? Oh no, I haven't completed my masters. This is my first year that got over only yesterday. Got over in the sense I finished everything of my first year. है ना, अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए, 4 सितंबर को रिजल्ट आएगा, तो या एक साल खत्म हो गया, तो कंप्लीट नहीं हुआ अभी. I just wish you were taught literature as yes, of course. I wish. क्या ही सिस्टम है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता सीबीएसई का. मतलब नॉट लाइक आई लाइक आईसीएसई भी, उनका तो और ही, मतलब इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ही बेकार हो रखा है, एंड दे डोंट अपडेट. द प्रॉब्लम इज we have been following the same thing that we have been following 50 years ago, पता नहीं क्या, and people need to update. And पता नहीं कैसे एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं जो खुद ही पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कुछ भी चलता है इंडिया में. इसलिए मुझे कभी कभी लगता है कि छोड़ के भाग जाऊं, बट कभी कभी लगता है कि नहीं, आई नीड टू वर्क हेयर ओनली फॉर माई कंट्री, ऐसा कुछ कि लाइक आई डोंट लाइक ब्रेन, क्या बोलते हैं उसका, ब्रेन स्ट्रीमिंग ना, नहीं क्या होता था, क्या ये फिनोमेना, पता नहीं, पता, बात ही नहीं करते ना हम लोगों से. मुझे सच्ची आई एम डाउटिंग माई सोशलाइजिंग स्किल्स, आई एम डाउटिंग माई कम्युनिकेशन स्किल्स. ब्रेन ड्रेन, यस, थैंक यू सो मच श्वेता. यस, हाँ, तो आई डोंट लाइक ब्रेन ड्रेनिंग एंड ये सब कुछ. तो बट देन क्या ही करें, इंडिया में चीजें ही नहीं है करने को, मतलब करने को इन द सेंस वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं देते. इतना खराब सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम, मतलब मार रखा है. मतलब 3 साल यूजी में मैंने क्या किया ना, मैं कुछ नहीं कह सकती. 1 साल जो मैंने ईएफएलयू में किया, इट हैज grown me up as a person better than 3 years of my UG or 2 years of my intermediate program did. No sense, man, because I now know just a lot than what I knew earlier, and it had turned me into a better person. No sense. पता नहीं क्या ही. Oof. I just don't want to rant it out here, please. I'm so sorry. Not just can we say that the pattern of MA English cafeteria similar to BA? No, Can we say that? नहीं, तो उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं होते ना कि बाबर ने ये काम कब किया, उस टाइप का वैसे क्वेश्चंस नहीं है ना. दे हैव सिविक्स के क्वेश्चंस नहीं है कि आर्टिकल ये क्या है, नहीं आर्टिकल ये नहीं, मतलब सिविक्स में क्या क्वेश्चंस होते थे जो हम लोगों ने 10th तक पढ़ रखे होते थे, उस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं ना यूजी में. ये चुके नहीं, तो सेम नहीं कह सकते, सेम नहीं कह सकते. EFLU has more questions on language aptitude and language skills, vocabulary and then comprehension skills, वो सब कुछ. And then other than that they have reasonings, तो वो भी नॉर्मल रीजनिंग्स ही होते हैं. तो रीजनिंग के सेंस में EFLU यूजी तुम मिला सकते हो BHU के, बदन बाकी लैंग्वेज एप्टीट्यूड वगैरह के उसमें कुछ भी नहीं. मतलब तुम इंग्लिश देख लो BHU यूजी का, तुमको हंसी आ जाएगी कि क्या फालतू क्वेश्चंस पूछ रखे हैं इन लोगों ने, ए एंड द पूछते हैं, मतलब क्या. तो नहीं, कंपेयर मत करो. अ बुक फॉर फिल्म स्टडीज, देखो जैसे ना यू हैव दीज कंपेनियन बुक्स ना, रुटलेज कंपेनियन बुक टू फिल्म स्टडीज, उस वो सब तुम देख सकते हो. सेज का बहुत अच्छा है कंपेनियन बुक टू फिल्म स्टडीज, अगर तुमको चाहिए तो. वैसा नहीं तो फिर like we got to read particular theories na, ki Laura Mulvey we read author theory, or and then we had to actually use those theories to analyze films. तो हमको फिल्म्स भी देखनी थी जब हमने फिल्म स्टडीज किया था, मतलब कोर्स में. नहीं तो अदरवाइज पर्टिकुलर तुमको बुक चाहिए तो वही रुटलेज कंपेनियन बुक काफी अच्छा है, सेज कंपेनियन बुक भी बहुत बहुत अच्छा है. these two books. ठीक है.
Hoping to get in the Shillong. Okay, sure thing. Thank you. Best of luck, Prastuti. Will you be professor of after masters? Yes, I want to be a professor. Like that's what I want. Always wanted to be. मतलब अगर मैं इंजीनियरिंग भी करती ना तो उसके बाद भी मुझे प्रोफेसर बनना होता वैसी थी मैं तो मुझे प्रोफेसर ही करना है पर उसके साथ रिसर्च भी कंटिन्यू करना है तो या अभी देखो ओपनिंग्स के बिकॉज मतलब ना अगर मेरा कन्वेंशनल इंग्लिश लिटरेचर होता ना तो आई वुड नॉट बी डाउटिंग थिंग्स मच बट क्योंकि अभी मैं स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ दो आर बी एलिजिबल फॉर टीचिंग इंग्लिश एज वेल बट आई डोंट वांट टू आई वांट टू टीच कल्चरल स्टडीज व्हेन आई बिकम अ प्रोफेसर तो अब वो बहुत लिमिटेड कॉलेजेस हैं जो कल्चर स्टडीज ऑफर करते हैं तो आई एम डाउटिंग दैट कि क्या करना होगा कैसे करना होगा तो लेट्स सी आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ like set up a meeting between one research scholar of culture studies to get to know the ground realities. Let's see if that works out. And if it does, I'll be sharing all that I got to know with you on the channel. So don't worry. वो भी थोड़ा बहुत देख ही लेंगे हम क्योंकि आई this phase in life ना it's the first time where you just don't know इसके बाद क्या जैसे यूजी के बाद एमए करना you know कर लोगे पर एमए के बाद पीएचडी के लिए कैसे what is the way to get to that and how do you decide your college your instructor your topic all of it ये सब कुछ ज्यादा नहीं पता है देन नेट नेट जेआरएफ के बाद भी कैसे नेट जेआरएफ दे दिया तुमने तो जेआरएफ के बाद कैसे अप्लाई करते हैं नेट के बाद क्या होता है कैसे पीएचडी के लिए आप अप्लाई करते हो एंट्रेंसेस पे अगर तुम्हारा जेआरएफ निकल गया तो क्या तुमको पीएचडी नहीं देना होगा एंट्रेंस मुझे कुछ नहीं पता ये सब तो आई एम ट्राइंग टू गेट like build up a meeting set up a meeting if I am successful there and if I get to know whatever I get to know I'll be sharing that with you um, there is almost nothing for humanities मतलब क्या ही है मुझे नहीं पता किसी भी फील्ड के लिए नहीं है मतलब दो देश है ना कि इंजीनियरिंग कराते हैं हमारी यूनिवर्सिटीज में काफी ज्यादा और फिर इंजीनियर्स भर रखे हैं या फिर डॉक्टर्स भर रखे हैं वैसा जो भी बोलते हैं पर उनका भी कुछ खास नहीं है मतलब जैसे ऑल दैट आई हैव गॉट टू नो फ्रॉम पीपल हु आर डूइंग इंजीनियरिंग उनको भी वही फालतू चीजें पढ़ा रहे होते हैं जो उनको 50 साल पहले पढ़ाया होता था देयर इज नो अपडेशन दैट दिन लाइक है ना अपग्रेड करते हो आप चीजों को अपडेट करते हो जैसे अभी का जो वेब हमें सी एस बैकग्राउंड लेट्स टॉक अबाउट कंप्यूटर साइंस ओनली तो अभी का जो वेब प्रोग्रामिंग है इट इज वे टू डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज बैक 5 years even है ना बहुत दिन सिलेबस में उन लोगों ने बाबा आजम के जमाने की चीजें रख रखी है तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी हैं तो हम बोलते हमारा आईआईटी सबसे बेस्ट है उसमें भी दे like the students it's the students who need to work out so they need to actually seek out different courses जिसमें they get to know about things that are happening right now उनको खुद से बाहर की चीजें पढ़नी पड़ती हैं सिलेबस में कुछ नहीं है कुछ नहीं है क्या ही बताएं सब बर्बाद कर रखा है डी हैव यू डन योर एनी रिसर्च इन द नहीं कुछ नहीं हमको कुछ नहीं करना था थर्ड ईयर में हमको खाली एग्जाम में जाके बैठ के 3 घंटे लिख करके आ जाना था पता नहीं देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज दैट हैव दीज कोर्सेज जिसमें थर्ड ईयर में तुमको कुछ ना कुछ करना पड़ता है यू हैव टू राइट अ पेपर इन अ थर्ड ईयर ऐसा कुछ इंग्लिश के काफी सारे दोस्त थे मेरे अभी ईएफएलयू में in like who were asked to do that in their universities but in BHU में कुछ नहीं पूछा था हमको कुछ नहीं करना था हमको no not much on मतलब वही if you're doing literature it's expected that you would be knowing grammar थोड़ा बहुत but then हाँ literature दोनों पे ध्यान दो बस what are you doing these days Rudy like are you going to apply for MA or have you completed your MA or what are you doing thing related to grammar क्या
I don't know, like which are good books for grammar. मैंने स्कूल बुक्स जो हमको प्रेस्क्राइब की जाती थी उसी से ग्रामर सीखा है जो सीखा है, और उनकी भी बुक्स के नहीं मुझे नहीं आते, तो पता नहीं, ग्रामर का मुझे कुछ नहीं पता. Okay, so we are like done with all the questions, I think. नहीं, ग्रामर दिल से आता है, मतलब जैसे लैंग्वेज ही दिल से आता है, but then there are some rules उस तरीके से जो like then like particular prepositions which like, हर phrase का एक preposition हो जाता है, अजीब अजीब चीजें हो जाती है, rules हैं कुछ तो वो तो तुमको रिवाइज करने ही पड़ जाते हैं. How literature in English is different from literature English literature. Literature in English is all literatures that were written in English or later on translated in English. So you'll have literatures in English में Caribbean literature or Australian English literature as well, Canadian English literature, which you will not have in traditional English literature. Traditional English literature is more settled on British literature, a bit of American literature, and a bit of Indian literature because you are in India, है ना. और थोड़ा बहुत न्यू लिटरेचर्स हो जाता है, बट देन व्हेन इट कम्स टू लिटरेचर्स इन इंग्लिश उसमें सब होगा, सब कुछ इसमें. हिंदी के भी लिटरेचर्स विच आर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश ना, वो भी पढ़ने पड़ जाएंगे तुमको थोड़े थोड़े. ओके, यू आर डूइंग क्रिएटिव. ओके, तो it's creative writing in what, like diploma course in creative writing, or like what, your UGN, your PG, what have you done वैसा कुछ, what are you doing right now वैसा. Tips for writing SOPs. I'm so sorry Shifali, but what is SOP? uh, okay, so we are over 1 hour. I think we should end the live now. Statement of purpose. What is the purpose of writing a statement of purpose? Because I don't know about it. I'm so sorry. I cannot help you there. I'm sorry. I'm sorry. Okay, great. Okay, great. Yeah. So you want to get into research and stuff from PU? Okay. Yeah. PU is good. PU is great. I think. And our friends, they actually help you grow your research aptitude. वैसे वैसे. ठीक है, अच्छा. ओके देन, आई हैड अ फन सेशन इंटरेक्टिंग विद यू. थोड़ा बहुत रैंटिंग कर दी मैंने बीच में, थोड़ा बहुत इधर उधर भी चली गई, बट आई होप यू डिडंट माइंड. ओके देन, we I'm ending the live here now. Bye bye. Best of luck for your preparations, and we'll get in touch very soon. uh, like रोज का नहीं पता, but then we'll have live sessions frequently, है ना. Okay, statement of purpose is for applying a PG यूनिवर्सिटी. कौन सी यूनिवर्सिटी में, मैंने तो अभी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा जहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पूछ रहे हैं वो लोग. पता नहीं, आई एम सॉरी शिफाली, but the new purpose would be to, मतलब मैं क्या बताऊँ, but your purpose, like my purpose of getting in any PG course is to explore the field, to get to know more about it, and to build myself accordingly, to help in my growth. वैसा कुछ जो भी तुमको सही लगे. What are my education qualifications? I have done my graduation from BHU in MA in English, and then right now I'm doing my masters from EFLU in cultural studies. This is my second year. That will be beginning from November, right? September. पता नहीं कब start करेंगे, जब भी कर ले. Love, love. Thank you so much. Thank you so much, Riddhi. I loved talking to you all. And I hope I answered most of your questions. And if I didn't, please put that in the comment section. We'll be breaking up these questions later on in other
of our life. Okay, bye bye. Bye bye. End.